Yes, baby. Jesus is coming again. I am ever ready. Christo mu adehye prekusubio yema ye ho akwaba eba ye na jenkwa Yesu Kristo na kombia kase no enim ene kusiada anope ene nia eda enim a ebebe susu ho brofo kase mu no ya tudin say sacrificial life. Sacrificial life. Aforebo abrabo. Na yena kankan sam no baye miensa de edikan no yebehu no wo Genesis eti eduonu mienu ba kokosi do and 9. Genesis chapter 22 1 to 14. De etoso mienu yebehu no Roman forma eti ensia tichemu do mienu ekosi eduonu miensa. Romans chapter 6 verses 12 to 23. Yetoso miensa ibehunu wo Matthew etidu chichem eduanan ekosi eduanan mienu. Matthew chapter 10 verses 40 to 42. Na adafonom yebekan nia edikan no enkoa moma yentie ewade asam said the kind if Genesis chapter 22 1 to 14 from the NIV, Brofo Bible NIV no. Etifia some actually say Abraham tested. Abraham tested. Sometime later, God tested Abraham. He said to him, Abraham, here I am, he replied. Then God said, take your son, your only son, Isaac, whom you love, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on one of the mountains I will tell you about. Early the next morning, Abraham got up and saddled his donkey. He took with him 2 of his servants and his son Isaac. When he had cut enough wood for the burnt offering, he set out for the place God had told him about. On the 3rd day, Abraham looked up and saw the place in the distance. He said to his servants, stay here with the donkey while I and the boy go over there. We will worship and then we will come back to you. Abraham took the wood for the burnt offering and placed it on his son Isaac. And he himself carried the fire and the knife. As the 2 of them went on together, Isaac spoke up and said to his father, Abraham, Father, yes, my son. Abraham replied, the fire and wood are here. Isaac said, but where is the lamb for the burnt offering? Abraham answered, God himself will provide the lamb for the burnt offering, my son. And the 2 of them went on together. When they reached the place God had told him about, Abraham built an altar there and arranged the wood on it. He bound his son Isaac and laid him on the altar on top of the wood. Then he reached out his hand and took the knife to slay his son. But the angel of the Lord called out to him from heaven, Abraham, Abraham. Here I am, he replied. Do not lay a hand on the boy, he said. Do not do anything to him. Now I know that you fear God, because you have not withheld from me your son, your only son. Abraham looked up, and there in a thicket he saw a ram caught by its horns. He went over and took the ram and sacrificed it as a burnt offering instead of his son.
So Abraham called that place, the Lord will provide. And to this day, it is said, on the mountain of the Lord, it will be provided. This is the word of God. Thanks be to God. Adafo no yɛn kwa Yesu Kristo mama yɛnsie nti asɛmbritia we. Ewade pa wo yɛ kɛseɛ. Omabro hu no wie pɛ. Ade kyini ade san nyina ewade wo de wasam emu kanea no ɛgye wo mba taataa. Wɔyɛn akwantuo wɔ abrabɔ yi mu. Ebere na so nyame hon kronkron yɛ dan wo. Ebɔ mpa sɛ wade kasa dua wakoa me so kasa kyerɛ me na kasa kyerɛ wo nkoa no mfona etie wa no pɛyi ɛwɔ yɛn agyenkwa Yesu Kristo din mu. Amen. Kristo mo adehye botaya esi nanim anopɛyi sɛ me di ka Canada da no ɛne brofo kasem sacrificial life afɔrebɔ abrabɔ na yɛn text a yɛpɛsɛ yɛgyina somritia we mu na yɛde susu saa asɛm ho Genesis chapter 22 and verse number 2. Genesis 22 mienu nchichim so mienu. Then God said, take your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on one of the mountains I will tell you about. Adafo no yɛn agyenkwa Yesu Kristo no ya na yɛkaka sɛ bi sɛ ɛyɛ ɔbaakofoɔ ɛna okum ɔsono na amansan nyinaa awe ne nam. Ɛyɛ ɔbaakofoɔ na ekum ɔsono nanso ɔmanimu dodoɔ ɛna ɛkyɛ ne nam awie. Ɔbaakofoɔ ɛna ekum aboa ɔsono nanso so nipa dodoɔ ɛna nyemu aduane edie. Literally, it means it takes one man to kill an elephant, yet its meat is shared by many. It's shared by many people, by a whole community. It takes only one man to take the risk of killing an elephant, and yet its meat is shared by as many as possible in the community. Friends in Christ, killing an elephant is no easy task. It is risky. It involves sacrificing one's life for the sake of benefiting or feeding a whole community. The element of sacrifice is a heroic feat that often brings victory and joy and blessing to many. Yet, it involves a few people who are prepared to lay down their lives to undertake such a risky venture. Kristo mo adehye aboa ɔsono ne kum endafom ehu yie nanso so nipa baako na etumi de ne nkwa ɛto hɔ etumi de ne nkwa ɛbɔ afɔre na otumi kum no na so kum wie a dodoɔ na enyemu nhyira enyemu ndinua enyemu nhyira ne ahoden. Adafo no Kristo Yesu mu saa na ɛte ɛwɔ abrabɔ mu sɛ obi di na abrabɔ ne nkwa ɛto hɔ ɛyade ɛden deɛ nanso no deɛ firi mu ba no ya na yɛ nhyira ɛde nkurimdie ba ɛde anigye ba ɛde nhyira ɛba nipa dodoɔ abrabɔ mu sei na ɛteɛ. Sɛ yɛhwɛ ɛnɛ yɛnakenkan nsɛm yi a ɛyɛ Genesis eti eduonu mienu a yɛkan ya ɛfa Abraham hia sɛ ɔgye onyame akwankyerɛ so frɛ so na ɔde ne ba ɛkɔbɔ afɔre a yɛtumi hu sɛ Abraham tu saa anamɔ no ɛyɛ afɔrebɔ anamɔ kɛse a otumi tu yɛ ɛnda fam sɛ wo ba baako pɛ yɛsɛ fa no ɛbɔ afɔre na kwasam ni nyɛ nipa nyinaa na saa test bi wɔ makwan mu a wɔn betumi apaase nipa bebree ne be feli ɛnyade a ɛda fam ɛdi yie na so asedan ka nyame sɛ Abraham tumi nye onyame mu gidie ɔgye nyame n'anum asɛm si yie
na otu saa na mo no na obo saa afore kese no de free mobile no na yenhyira ama no nko am na mo ko yenhyira ema nasefo enyina. Today's text from Genesis 22 and verse number 2 gives us an example of Abraham who risked his life and sacrificed his only son, and therefore secured from God the blessings of the Abrahamic covenant. The Abrahamic covenant, not only for himself, but for his descendants. The blessings of the Abrahamic covenant, namely the blessing of land, the blessing of seed, and the blessing of God's protection to be ever with them. As we gather from Genesis 22, verses 15 to 17, God did promise Abraham the gifts, the blessings of land, sea, and his personal blessing. The life of Abraham was sacrificial and resulted in blessing for many. Even up until now, Israel still enjoys the effects of the blessings that Abraham received as a result of trusting the Lord and demonstrating a life of sacrifice. The other kind, yet me who say in Genesis chapter 12, Nyankopon ka kire Abraham say, "Omba for edi kan, onje na ebusua, onje na fidua, no nko man bi onu onyame e kire ne so. Aya farebo otu sa na mo no. Oye osetie de etoso mienu e de ma onyame brok, onyame ka kire ne say, onfa ne baba akope Isaac enkobo no afore." A sacrificial life is a beautiful, heroic one. Yet it is a life of difficulty. It is a difficult one. It is characterized by selflessness, putting the interest of other people first. Abraham had only one son of promise, yet he was willing to sacrifice him to the glory of God. Genesis 22, verses 2, 12, and 16 emphasizes, say, na nebano eyebako, a child of promise. Friends in Christ, Scripture testifies of other sacrificial lives that brought about blessings to other people. For example, we read of the life of Moses. That was also a life of sacrifice. Moses sacrificed his heirship to the throne in Egypt and risked his life to redeem his people. Hebrews etire duba akoncheme eduonu enan kosi eduonu enson kire nse Moses ne ye friend of Pharaoh ne dehye no de kire se dache bi anka Pharaoh na kondua kese no nanka Moses betumi edibi nanso so ode ne nkwa ebo afore se debi min kwotena kondua so ebra min krofo Hebrewfo Jewfo ehunamane nti ono so sacrificing na kondua kese a na nke de nanim na obeye onipa obo form nipa minka ne sa. He sacrificed his royalty, the glory that goes with sitting on a throne in Egypt. Moses sacrificed that. Consider the threat that Moses received from Pharaoh, as we gather from Exodus chapter 2 and verse number 15. Na enem so di ne hu si wo se opese ode ne nkwa ebo afore agi ne mind kodu baby no na Pharaoh epe no kra ekum no nanso ama se owuo no ehunahuna no ma afore kase se obode ma ne nkrofo no wentwa so. Consider the insults that he received from his people. Ebrokoji wonum na ode wom ko twa nsu kokko no na ode wom ko bohye asase no so no hye adapapa ye de bo no na yaba okom dien esukom dien Moses unsa ho akire wo ne de keka hu wo mekeka bi kire no nanso Moses wampa baw ansa na chi ankase nipa no edi no atem ekodu baby mpo no Numbers chapter 12 verses 1 and 2 me yete ase say ono ani nuanom mpanimfo Aaron and Miriam kra na wo mo ka no ho nsambone
na wɔn mu di ne ho nsakuro ne nyinaa ne sɛ ɔde ne nkwa ato hɔ de abɔ afɔre sɛ ɔpɛ sɛ ɔde gye ɔman mu ne nyinaa. Adam sɛ wɔpɛ sɛ wɔbɔ ɛyɛ abrabɔ a afɔrebɔ ahyɛ ne ma wɔremfa no tɔtɔɔtɔ nanso nyame ka wo ho a wobɛtumi. Yɛhwɛ nipa baako nso so a ɔno nso so de ne nkwa ɛto hɔ bɔ afɔreɛ ɛnyɛ mu nhyira ɔde ne nkwa baako na ɛto hɔ nanso deɛ ɛfiri mu baeɛ no ɛbɛyɛ nhyira sam adeɛ ɛde mu ɔman mu nyinaa. Meka Esther ho asam. Esther sacrificed her life for her people. Yɛka Esther woman ti ɛnna nhyɛmu du baako si du nsia wotumi sɛ na owura bi yɛfɛ sɛ Haman na ɔbɔ ne ho bɔde sɛ ɔbɛtɔre Esther n'asefoɔ ɛyɛ Jewfoɔ no ɔbɛtɔre wɔn ase nanso so na wɔn nkwagye gyina sɛ Esther betumi kɔpie ɛyɛ ɔhene no anim na ɔde n'asɛm akɔyɛ dwantoa akɔka n'asɛm akyerɛ ɔhene no nanso ɔhene yɛn nkɔ n'anim kwa wontumi nkɔ ɔhene no brɛ ɔhene ankasa nto nsa ɛmfrɛ wo mmerɛ wɔ ɔman mu ne sɛ ɔhene ankasa mfrɛ wo a woyɛ hwan yi o woyɛ ne yere o woyɛ hwan yi o wopɛ ɔho asɛm na wopie n'anim a anhwɛ ne yie a yɛde wo ti ɛbɛtwa so ɛne nti na kyɛ sɛ na mfitiasɛ no Esther na ɔtwetwe ne nan ase onim di a otu saa na mo na ɛbɛfiri mu aba nanso so asɛ dɛn ka nyame sɛ ɛkyerɛ no akokoduro bi baa ne mu akokoduro bi ɛbaa ne mu Mordecai hyɛ no nkurane ma ne santi ɔka asɛm bi ɔsɛ mɛkɔ if I perish I perish owu nkwa mɛkɔ ɔhene n'anim na makɔka asɛm no akyerɛ m sɛ de bɛyɛ obɛtumi de ɔgyeɛ abrɛ ɔman mu no nyinaa. Adɔmfo Kristo Yesu mu Esther led a sacrificial life. Yɛnhwɛ David nso so ɛbɛkɔdu bimbiribim na Philistinefoɔ no ɛyi Goliath na Goliath ɛkeka na akɛseɛm ɛbɔ Israelfoɔ ehunahuna Israelfoɔ na mmarima ayɛ mmɔfra te sɛ wotumi hu sɛ ehu ne so no de wuro wɔ mu na abofra ne papa soma no sɛ ɔnkɔnkɔhwɛ sɛ ɛkɔ san ɛwɔ ne nuanom mpanimfoɔ ne ntam a na ɔkɔɔ na Goliath ɔbobom na ɔkeka na akɛseɛ na ɔde na abosom etwa ne Nyankopɔn ne mpoa. Adɔfo no Bible say akokoduro bi ɛba David mu ɛma ɔde ne nkwa to hɔ ɛbɔ afɔreɛ sɛ mmea mɛkɔ na kɔhyia Goliath mekɔ owu nkwa nanso minim sɛ medi mafoɔ wako agye me pɛn efi mpɛtɛkuo ɛne nsisiram nsɛm nti minim sɛ afis Goliath nso no onyame bɛma ne nkunimdie ɛwɔ ne so ɔde ne nkwa ɛto hɔ ɛkɔ n'anim. 1 Samuel chapter 17 verses 41 to 49 ɛwɔ ne bɛhu saa asɛm sɛ Goliath David ɔde ne nkwa ɛto hɔ na ɔne Goliath kɔsie nim agye nkunimdie ɛbae nkunimdie no nhyira wɔ mu no ɛbɛyɛ ɔman mu nyinaa ɛde ɔyɛ ɔbaakofoɔ na ɔde ne nkwa bɔ afɔreɛ nanso nkunimdie efiri mu bae no nhyira efiri mu bae no enigye efiri mu bae no ankɔyɛ David nko ade a ɛkɔyɛ ɔman mu nyinaa ɛde ɛyɛ ɔbaakofoɔ na ekum ɔsom na mansa nyinaa etumi enya kyɛfa ɛwɔ ne nan mu edidi wɔn nsa etumi ɛkɔ ɔma no. David nso so amfa ne easy wɔkan 1 Samuel chapter 17 verse 28 a wotumi sɛ bro gye to no sɛ ɔde ne nkwa bɛto abɔ afɔreɛ no ne nuanom mpanimfoɔ no edidi natam nanso na aba ne mu sɛ ɛsɛ sɛ otumi etu saa afɔrebɔ anamɔ no mini a wotie mi sɛ onyame de bibi to okuma so sɛ wotu su anamɔ na sɛ wotie dia nipa bi ɛkeka wabam ebebu gye wo hwa wo Nyankopɔn nko a aine yɛhwɛ Paul nso and Paul in Acts chapter 20 verses 21 to 24 Paulo no de ato ne koma so sɛ ɔde Onyankopɔn ne nkwagye asam no nkwagye asam the message of salvation ɔde bɛkɔ mmea nyinaa ne kodu baby sɛ afei ne sɛ ɔkɔ Jerusalem ɛna ɛda na ɛdi kyerɛ sɛ ɔkɔ anhwɛ ne ya ɔnsan bɛbio ɔde ne nkwa ɛbɛtwa so enti na ɔsabre no na ɔne Efeso asafo no yɛdi nkra no in Acts chapter 20 no wotumi hu sɛ wɔn yɛ bia sankama ne nkɔ efisɛ ɔkɔ a anhwɛ ne ya wɔn rente asam papa nanso so no Paulo na aba ne mu sɛ ɛsɛ sɛ ɔde ne nkwa ɛde bɔ afɔreɛ ɛma bebree ɛdua so ɛte nkwagye asam no ɛfa yɛn agye nkwagye Yesu Kristo ne nkwagye no ne saa ne nti Paulo nso so ama bibi embu na bam adɔfo no ɔkɔe ampara yɛkyi no enti wotumi hu sɛ these people led lives of sacrifice a ne nyinaa no ɛde nhyira ɛde nkunimdi ɛde anigye ɛbrɛ dodoɔ bebree. 1 Corinthians chapter 9 5 to 15 wotumi sɛ Paulo na ɔyɛ apostle
Now, so in the near Bianca, certain rights, Bianca, said Banan chain, or said the Baya, Eric Bibi ya Quincy, dear Emma, as some panone canintino. Meshame Hosso, Dianca, say Yama Mechafano, Mepo, said the Baya, Medimitrimu, Macheme Hokom, said the Baya, been bit me afaso. Adafam and intino, so what kind of 2 Corinthians chapter 11:23-28, I would say, or share, or bro, if you said that imprisonment, beatings, Paulo or Fanekwa. But in Nana say, not why I said, or the home ever for ye, and per se, ne or shemu, the prison, the new woman po, the dim quad yet, ever brady baby, obey a sardian. Na ye can agent what Jesus Christ. Bible say, or your hunya for dear, or your default announce ye and tea, obey your hearing, and my menu yanam hiya so abay at the default. Jesus, he is our model of a sacrificial life. Yes, to the name Kwam. Eto ho said the beya yen adeseng na ebedua so na yenya da enkwa say Yesu Kristo say wentu sa anamon afore anamon no a adofo no kwasam say enka nkwaje bia ne bebi biara enka da so bia ene bebi biara enka me ne wo yeda so yete ye boni emu. Jesus also demonstrated a life of sacrifice. Adofo Kristo Yesu say na eti dia na de kire say Kristo som eye aforebo esom aforebo abrabo. Christianity is a life of sacrifice. It involves the sacrifice of time, the sacrifice of resources, the sacrifice of skills, the sacrifice of money, the sacrifice of knowledge, the sacrifice of so many things. You can't be far will be a friend of watchman. Watchmani kushia de so no ye lawyer kesiep nanso ne munana ye na agyenkwa Yesu Kristo ne ofre eba ne so nanso no okari mienu so be ye sofo so be ye lawyer so be ye sofo sabre ne so no na lawyer die no sika wom asofo die sika die sabre no ne yemfa nkwahwe nanso no watchmani adafenam o sinagin pi se okoti ni lawyer die na sofa asendua no ene betumi ama nkwaje abani bebebe so a nti watchman decided to take on to be a missionary for Jesus Christ, and many heard the gospel, became saved from his testimony, from his preaching, from his ministry. The same thing we can say in bringing about cities taught and so edina hunya eba for you know your hunyani an aristocrat who became a Christian, or the nisika and na hunya eba for you to promote the gospel in Africa. And from these are examples of sacrificial living. It is a life after the example of Jesus Christ, the one who sacrificed to save humanity. It is a life of selflessness, putting others first, considering the betterment of other people other than one's self. Said the Paulo in Philippians chapter 2, verses 3 and 4. Or say we should learn to consider others better than ourselves. This is a life of sacrifice. I don't know. Be actually said, I therefore say joy. So what sacrifice the free mubano, and the Niger neighbor, and the insurance neighbor. Be actually say joy, J for Jesus, putting Jesus first. O for others, putting others second, and Y for yourself, putting yourself last. And these are the characteristics of a life of sacrifice. Putting Jesus first, putting others second, and bringing yourself last. And these three constitute the word joy. This is the life that characterized the saints like Abraham, like Moses, like David, like Esther, like Nehemiah. These were all patriotic people who saw the interest of their nation, of their cities, of their communities, of their families. This was seen in some personalities of our recent history. People like Martin Luther King of the civil rights movement in America, which means also the name to war or the name to win if not name to us or percent or come edg before what America memoir. Yes, see one be a tata one and Shaswa Martin Luther King the name ebo a for real.
eto ho enam so ena fa hodie bi eba America. Sacrificial life is not an easy life. It is difficult. It is not natural to the DNA of the ordinary man. The DNA of the ordinary man is selfishness. Many wo say Yesu Christo betena yemu a yen redie no de wo yemu de wo yen suban mu any pesam kumnya. Pesam kumnya na ye natural to the carnal man. But sacrificial life is made possible only by the enablement of the Holy Spirit. Some of you may have betena yemu a ono na oboyen ema yetumi ne yebo abraba eye afarebo abrabo yehwe ebinom de kane ansane ye de aba bebebre yata ya dwen yankase ho me eno na boy inform no eno na boy na abro adafo no Kristo Yesu mu ne sane nti mama yensua ne asankrofo ya mababo mudin etumi eye say yeto yeni ne yehwe yen amanfo politicians a what is amana bebre esi epini ehuna mane ohia ne ahokyere ni nyina na say yes politicians ne bebre pesam komnya wo mkotena konwa no so a wo mdwen wo mko de wo bedie wo mfa ho sike wo mtwena kase bribe wo mgina kase na manfo ehuna mane wo muni tema wo muni abadai because they are inherently selfish to the core. Selfish to the core. Isani ti adofo jinko Yesu Kristo me ne ewurade nam nasem so ebo yenkai se mama yenani embra ye hoso. Bibisa me so Mr. Politician, Madam Politician. Ask the Lord for grace to become selfless instead of portraying selfishness. Papa ekunu waware mu te sen woni wo ma asetna te sen woni wo yire woni wo kunu asetna etesen pese munkumnya na edi munya sankanya me ka wo kuma na nka why selfless na wonya sacrifice wa babamu a senka ahomaka bi ka somdue bi nka ni gie bi ebetimi aba fidie no asetna bi say selfishness nti ama wonya bibia wo kata so maame wo kata so papa wo kata so ama fidie no ebre awore no ebre emba no ebre iwade nka me kuma iwade nka wo kuma yesi betumi I selfless na ya lead a life of sacrifice na me ne wo yame ye ho kwanya me nkronkron betena yemu onsa kyera yen yintumi sua Yesu na yena abra bomfa inu nyame be ruade kane mfa nhyira embra foforo bi nso ewo Yesu Kristo din siuti asene bompa iwade pa yeda wasese wo ye nyame mobro hu ni adome iwade ahya wo ma wasam na aba ye nche ne wade wo kyera yen se iwade esisi yesua na ye nkrofo yen ye pasem kumnya ne mu ni wade be dua foforo ho kane yeda wase iwade just say wade boyen ne yentumi nsua wo Yesu in your selflessness. Ewo Yesu Kristo din ebon pai kai wo kofa entia po COVID-19 patients kai wonum tena wonsa choma yaresa ewo Yesu Kristo din. Amen.